Hello students, in last class we discussed about the problems on union and intersection of the sets, right? In today's class we will continue the same concept. Okay, here which of the following pairs of sets are disjoints? Okay, which of the following pair of sets are here disjoint? Okay, disjoint means, okay, if A and B are the two sets here, okay, if A and B are the two sets, then here these are said to be disjoint if A intersection B equal to null set. If A intersection B equal to null set, then here set A and set B are called disjoint sets. Okay, disjoint sets ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, set A set B ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವನೇನು ನೀವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ದೆನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನರ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಬಂತಂದರೆ ಆರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಬಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, null set ಬರಬೇಕು. then only it is called, then set A and set B are called disjoint sets. Okay, just here first here set A value it is 1 2 3 4 and set B value x such that x is a natural number and x is greater than or equal to 4 less than or equal to 6. Okay, it is one set and it is set B. Here set A is already directly given, that is set A equal to something. Here 1 2 3 4 and set B value x is a natural number and x is greater than or equal to 4 less than or equal to 6. Okay, here x must be greater than or equal to, equal sign means here 4 is included, here also lesser than or equal to 6 means 6 is included. Okay, 4 included iರ್ತದ್ರಿ, 6 included ಇರ್ತದೆ, but greater than or equal to 4 and less than or equal to 6, but one condition here, x must be natural number only. Okay, natural number ತಗೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂದರೆ 4 ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, 4 5 6 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂದರೆ 6 ಅಂದರೆ. ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಎದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸೆಟ್ ಬಿದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದದ ರೀ, 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ, 4 ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ರೀ, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಲ್ ಸೆಟ್, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು, 4. therefore here A and B are not disjoint set. Okay, A and B are not disjoint sets here. Okay, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಬಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ, 4 ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, therefore one element ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. therefore here A and B are not disjoint sets here. Okay, next one, second one. What is the set A value here? A, E, I, O, U. And set B value here? C, D, E, F. C, D, E, F. Then calculate A intersection B. What are the common element? E is there, here also E is there. I, no. O, no. And F, U, there is no. Therefore only one column. Therefore A intersection B, again it is not empty set. Okay, it is not empty set. Therefore A and B are not disjoint sets. A and B ಏನು disjoint sets ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು, E ಬಂತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ again, x is an even integers. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಎ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಏನಿದೆ, ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ರೀ, ಇಲ್ಲೇನದಾವು, ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವೆ.
ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಇರ್ತಾವೆ ರೀ, ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾವೆ 2 4. ಓಕೆ 2 4 6 8. you have to consider negative also here because integer is there, -2 -4 -6. okay, both what to consider negative and positive, but total it is even number and it is odd number. okay, then A intersection B is empty set. therefore here third one is a disjoint set. okay, first one is not a disjoint set, second one also not a disjoint set, and third is disjoint sets here, right? Next problem here, again you have to calculate the given sets are disjoint sets or not here. okay, first here it is set A and it is set B. okay, just calculate the here A intersection B here. okay, A intersection B. okay, set A value here 2 3 4 5 and set B value here 3 6. find out the A intersection B common element. what are the common element here? 3 is there, 3 is there, therefore common element. okay, therefore it is not empty here, therefore it is not a disjoint sets. okay, here A and B are not disjoint sets here. okay, not a disjoint sets. next just calculate here also. okay, A intersection B. here A, E, I, O, U and A, B, C, D. it is set A and set B. just calculate A intersection B. what are the common element? A is there, A, and E no, I also no, O, U. okay, only one element. therefore again here A intersection B not equal to empty set, therefore A and B are not disjoint sets here. okay, next third one, calculate here also A intersection B. okay, what are the common element here? 2 is there, no. 6 is there, no. 10 no. 14 no. okay, here these are even numbers and these are here odd numbers. therefore what are the A intersection B common elements? there is no common element, therefore it is empty set. then here A and B are disjoint sets here, right? A and B are disjoint sets. next here A intersection B common element 2 is there, no. 6 no. 10 no. therefore again it is empty only. therefore here also A and B are disjoint sets here, right? next concept here, difference of sets. okay, in last class we discussed about the operations on sets. in that first one, union of the sets and intersection. okay, union means what to consider the element of set A and elements of set B and both elements of A and B. okay, set A ದೊಳಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬರೀಬೇಕು, set B ದೊಳಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬರೀಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಇತ್ತಂದರೆ set A and set B ದೊಳಗೆ what to write? only one times, that is A union B. intersection means, okay, intersection means what to consider only common element. okay, set A ದೊಳಗೆ set B ದೊಳಗೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅವನಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ that is intersection, right? here next operation. okay, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಬಂತು intersection ಒಳಗೆ again sub concept disjoint sets. okay, disjoint sets. disjoint sets means if A intersection B equal to null set, then A and B are disjoint sets here, right? ನೀವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ null set ಬಂತಂದ್ರೆ disjoint set. okay, here next operation difference of sets. difference ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. okay, ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, difference between okay 2 element 3 and 4. okay, ಅಂದರೆ ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು. okay, here in the sets the difference of the sets A and B in this order is the set of element which are belongs to A but not B. okay, the elements which are belongs to A but not B. andre here what to consider the set A element, not set B element. okay, the element belongs to set A but not set B. symbolically you can write the difference of set is symbolically A minus B. okay, A minus B.
It is read as A minus B only. Okay, A minus B meaning here the element belongs to A but not B. Okay, the element belongs to set A but not B. Okay, na example ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ. Okay, next B minus A reverse. B minus A meaning ಏನಂದ್ರೆ the element belongs to B but not A. The element belongs to B but not A. ಇದೇನು the element belongs to A but not B, but the element belongs to B but not A. In mathematically A minus B is equal to X such that X belongs to A, the element belongs to A and element does not belongs to B. It is A minus B. Element belongs to A and element does not belongs to B. In the same way, B minus A means here X such that X does not belongs to A. Only element belongs to B here. And the element belongs to B. This is the meaning of A minus B and B minus A here, right? Here, for example, consider here. If set A equal to something 1, 2, 3, 4, 5, 6 and set B equal to here 2, 4, 6, 8. Okay, just here find out A minus B and B minus both here. Okay, first find out A minus B. Okay, A minus B. What are the A value? 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus. Okay, set B 2, 4, 6, 8. Okay, what are the meaning of A minus B? The element belongs to A. The element belongs to A but not B. ಸೆಟ್ ಎದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸೆಟ್ ಬಿದೊಳಗೆ ಅವು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಎದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ರೀ, ಸೆಟ್ ಬಿದೊಳಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ A ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ 1 ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಎದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಬಿದೊಳಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಸೆಟ್ ಎದೊಳಗೆ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ, 3 ಇಲ್ಲ ಐತ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು. 4 ಇದೆ, ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. 5 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು. 6 ಇದೆ ರೀ, ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ A2 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರೇನಂದರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು A ಬಟ್ ನಾಟ್ B. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸೆಟ್ A here. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಎದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸೆಟ್ ಬಿದೊಳಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ 1 ಸೆಟ್ ಎದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕದು. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅಂದರೆ 1 ಬರಿಬೋದು. 2 ಎದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕದು, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? ಬಿದೊಳಗೂ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. 3 ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 3. 4 ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 4 is there, don't write. 5 here 5 is there? No, then write 5. 6 is right. ಇಲ್ಲಿ A2 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಟ್ ಈಸ್ set A values only. Okay, therefore here A minus B is equal to 1, 3, 5. Okay, in the same way consider B minus A also here. Just calculate B minus A. What are these set B value here? 2, 4, 6, 8 minus A value 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is the meaning of B minus A? The element belongs to B but not A. ಓಕೆ, ಬಿದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಎದೊಳಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊರಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ, ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. 4 ಇದೆ, ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. 6 ಇದೆ, ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. 8 ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? 8 ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೇನು? B minus A ಅಂದರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಎ. ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಬಿದೊಳಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಬರಿಬೇಕು, ಸೆಟ್ ಎದೊಳಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. A ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಎದೊಳಗೆ ಏನು ಉಳಿತಾವಲ್ಲ ಅವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದ A minus B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1, 3, 5. ವಾಟ್ ದ B minus A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 8 ಹಿಯರ್.
both are equal, no, therefore here a minus b is not equal to b minus c. Okay, a minus b is not equal. In general, a minus b value and b minus a value both are not equal here, right? Consider here another example here. Okay, a equal to, set a equal to a e I o u and set b value here a b c d. Here also just calculate a minus b and b minus a. A minus b, what are the set a value? A e I o u and minus set b value a b c d. Okay, a b c d. Okay, just calculate a minus b. A is there, here also a is there, don't write. E is there, no, right here e. I, no, I. O, no, o. U, only the element of set a, not b. Okay, therefore what are the remaining element in set a here? E, I, O, U, because here a also there, here also a is there. Then calculate b minus a. What are the b value here? A, B, C, D minus a value A, E, I, O, U, right? Here b minus a, here a is there, here also a is there, right? Here don't write. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕ್ರಿ. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ಇದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಬಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ, ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ. ಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, ನೋ, ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ. ಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ, therefore what are the b minus a here? B, C, D here, right? B, C, D. Next here, therefore what are the a minus b value? E, I, O, U and b minus a value here B, C, D. Therefore a is not equal to b here. Okay, a is not equal to b. This is the meaning of the difference of the sets. Okay, set a and b. A minus b means the element belongs to a but not b. B minus a means the element belongs to b but not a. This is the meaning of difference of the sets here, right?